Welcome to the Hour of Truth. Bienvenidos a la hora de la verdad del Valle Central. Eliseo Gamiño, su servidor. Tenemos un programa muy especial. Como pueden ver, The King, Elvis. Estamos hoy recordando a uno de los grandes, an American icon, Elvis Presley. As you can see also here, the setup, we want to recognize some of the strong cultural, musical folks that influenced American society and all the entire world. We have our first guest, Mr. Stan Santos, that is going to talk about el TPS. We know a lot of families are worried about their temporary protective status, and so we want to bring this issue not only at the local, state level, but at the national level. We have the technology officer of the Central Valley Leadership Roundtable, Mr. Stan Santos. Gracias. Mr. Santos, why are families very concerned about el TPS? Well, the temporary protective status has been in place for a number of years, and under temporary protective status, thousands of immigrants have fled horrendous conditions in Central America, the biggest influx being from El Salvador, but it also includes Guatemala, Honduras, parts of Central America which suffered through years and years of war and now are in the stage of basically they're the centers for narco trafficking and other types of illicit activities, organized crime. And a lot of them have their vestiges way back when in the 80s, 79, 80, when those wars in Central America were underway. So that's the issue, what started it. Where they're at now, after all these twists and turns, is the Trump administration is trying to cancel or overcome the protective order, rescind it, and as a result, the human cost would be incalculable. Sí, sabemos que el TPS también afecta, como dices, a los hondureños, salvadoreños, pero también a nuestros inmigrantes de Haití, Sudán, and they already have roots, ya tienen raíces aquí en la sociedad americana, pagan taxes, contribuyen, y la cosa es de que no se les ha dado ese reconocimiento, que los niños van a la escuela, las escuelas reciben el ADA, los fondos. So ya no es un proceso fácil. ¿Por qué este es un tema personal para ti, Mr. Santos? Well, alrededor de 1975-76 participé en un grupo aquí que se llamaba the Central American Support Committee. Fue un comité organizado durante esa época, hubo guerra en Nicaragua y había un régimen allí bajo Anastasio Somoza que tenía 45 años en poder. Fue un gobierno implementado, o sea, introducido por los marines de Estados Unidos que derrotaron en ese tiempo uno que se llamaba Augusto César Sandino, que había combatido en contra de los marines. Después de su asesinato, casi de la misma forma como asesinaron a Zapata, lo invitaron a una reunión para hablar sobre algún tratado de paz o algo para negociar un fin a la guerra y lo asesinaron, igual que hicieron con Zapata. Y casi durante la misma época, en los 1900, como alrededor de 36. Luego instalaron a Somoza. Somoza duró desde esa época hasta 1979, cuando los sandinistas se organizaron. Ya dijeron que hasta ya estuvo con usted, ya no lo va a mandar para atrás, para Estados Unidos. Siempre lo derrotaron a su ejército y instalaron un gobierno. Durante ese tiempo fue un gobierno, por lo menos una clase de coalición. No fue se puede decir que no fue comunista, ni como muchos pueden exagerar. Pero al mismo tiempo de ahí salió, es cuando entró en vigor la guerra en El Salvador, a partir de como 1980 por 85, cuando hubo combates ahí. Se dice que en ese tiempo, en la guerra en El Salvador, murieron alrededor de 70,000.
Lo que fue peor aún fue la guerra en Guatemala. La guerra en Guatemala que tomó lugar casi en contra de los grupos indígenas mayas. Ahí se dice que fue una guerra más prolongada. Murieron alrededor de 200,000. Su gran mayoría fueron indígenas y civiles. Murieron en esos combates en Guatemala. Entonces, de ahí, de Guatemala, Nicaragua y Salvador, tengo desde entonces. Luego me fui a vivir en Nicaragua un año, después del triunfo de los sandinistas, como en 1980. Duré ahí un año, di clases de inglés y nomás participé, pues, más bien como voluntario. Yes, but let me say this, though, Mr. Santos. Not too many people experience. You went out there to the country to live, to really engage and embrace the culture, the struggles of a people. Mm-hmm. And now, thank you for that summation and bringing us a perspective, historical perspective, so we can understand, para poder entender bien, ¿verdad?, históricamente cómo es que vienen muchos aquí a este país, ¿verdad?, de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, y todos estos países, porque buscamos todos una mejor vida. Aquí, en el Valle Central, tenemos una población de 50% salvadoreña en Mendota. Yeah. ¿Por qué es importante que nuestra gente no tenga miedo de expresar y exigir sus derechos, especialmente cuando quieren recortar esa protección del TPS? Well, yo he visto que los inmigrantes que vienen de donde sea, vienen a trabajar, estos son gente honrada, vienen para sacrificar todo para lo mejor para sus familias. Y eso es lo triste, que los tratan como los están tratando, los clasifican como terroristas o narcotraficantes, violadores, etc. Y esa clase de expresión fue en lo que se basó Trump cuando lanzó su candidatura para presidente. Esta gente son gente honrada y se les debe de respetar sus deseos para preservar sus familias. Sin embargo, si logra con lo que quiere implementar y de quitar o cancelar TPS, pues sería una pérdida para todo el valle, sería una pérdida económica para Mendota, sería una pérdida para el área del condado de Fresno, todo el área del West Side, porque no solo son consumidores, son trabajadores, compran casas, ponen negocios, establecen sus raíces en las comunidades, y es como arrancar un árbol de un lugar donde ya tienen, ¿cuántos? 20 años algunos de ellos, tienen hasta 2 generaciones, ya tienen nietos, hijos y los papás que ya tienen todo este tiempo aquí, 20 a 30 años. So like Mr. Stan Santos mentioned, to stop and put an end to the TPS is like pulling a tree out of the ground. There's already roots. There's already kids in school. There's a lot. It's going to affect a lot of lives. But yet, the people under the temporarily protective status have already started businesses. They're buying homes. We're paying taxes to Fresno County and throughout the state. I know we have a large population of Salvadoreños and Hondureños throughout the Central Valley, LA, and so forth, and throughout they're doing essential work, son trabajos esenciales, agrícolas, y lo menos que podemos hacer por ellos es darles la mica para que trabajen legalmente, que no trabajen escondidos. Y ¿saben qué? Ya hago un llamado a todos los políticos que dicen, los essential workers, ya no hay que darle miserias de servicios de pura habla y habla. Tenemos que dar algo concreto, darles oportunidad de obtener su mica, de seguir contribuyendo a esta gran nación. This is what makes America a great nation. A nation that gets its strength and the economic force by the contribution of immigrants and agricultural workers. But Mendota being the community voted worst community to live in the state and possibly even the whole nation. What do you have to say for that, Mr. Santos? Well, I spent a lot of time in Mendota in the last 3 or 4 years, as you might know, and I've been studying the community. I've looked at a lot of the, the historical data and also the economic data and the educational data. And what I'm realizing is that,
you actually have some students in Mendota and some areas of the west side that actually are very excellent students and excel. They excel. They're doing what you call dual enrollment. They're very good students. Nonetheless, many of those communities, not just Mendota, but I'm speaking about the contiguous communities that represent Fireball, Mendota, San Joaquin, Huron. If you look at them, it's like a kind of a roller coaster. Some parts of the west side do very well when you're talking about the state standards for English, language arts, and math. Those are the two principal, bookmarks, or I should say yardsticks. And they start testing those kids, like third grade or whatever and up. Yes. And I'm seeing that in some areas they do well, in some areas they don't. But what I also see is that in a lot of those areas, they don't have sufficient facilities. One of the things that they definitely don't have is broadband infrastructure. Fireball, Mendota, and San Joaquin, in those areas, they have a mix of AT&T and Comcast and Frontier. And from what I've been able to observe by doing speed tests out there, most of those families are low income, very low income. They all qualify for the low offerings under Comcast and AT&T. For $10 a month, you should be able to get an internet connection. But what I've found is that the families that have the low-income internet connection try to get on so that their children can do the online learning, and they're not able to because the speeds are not sufficient. The quality of the connection is poor. Yes, ya lo escucharon aquí. Mr. Stan Santos de la Mesa Redonda Central Valley Leadership Roundtable and our technology director points out that he's run these tests and found the weaknesses with internet services and affecting the education of our children. So hopefully we can have more infrastructure. And I know you mentioned that our Congressman incumbent Tj Cox is proposing to better these internet services. Yeah, he's the first one to write a piece of legislation to improve access to broadband for rural communities. It actually began back in the days of Obama. Under the Obama administration, he passed an executive order calling for a higher level of speed and access to rural communities, and then he backed it up with millions of dollars in funding under the Recovery Act. However, that funding really only started to hit the backbone, what you call the backbone services, up and down 99, installing optical fiber between the major cities, what you call trunk fibers. What they needed to do and what they didn't complete was the middle mile, which is from those trunk fibers to the central offices in Mendota, in Fireball. AT&T has central offices in each of those locations. They even have a central office in 5 Points. Yes. But they are not making the fiber available to those central offices. Then the last mile would be to the residences. That's what we need to do. It's a major infrastructure bill. Sí, pues ya lo escucharon que la infraestructura de tener internet con alta capacidad no se hizo al principio y ahora estamos batallando. También un punto que hace aquí nuestro oficial de la mesa redonda, Mr. Stan Santos, es que dice que el Dual Enrollment Program is very vital to help our students come out from a pathway of poverty into a prosperous social mobility. Entonces, el programa de doble matriculación, que los estudiantes que están, ¿verdad?, en el 8º grado secundaria pueden terminar y empezar a tomar clases del colegio comunitario para que puedan recibirse de la secundaria al igual que la high school diploma del colegio comunitario y ventajar. Y yo sé que Tranquility, cuando estaba Mr. Espi Sandoval, fue uno de los pioneros que siempre empujaba, que hasta en un punto en su pico graduaron con el título del colegio comunitario y está disminuyendo, ahorita está decayéndose ese programa. Tenemos que nuestros líderes exijan la doble matriculación y que no dejen que decaiga la educación, porque va a ser la diferencia en el futuro. Por último, Mr. San Santos, y en el futuro te vamos a volver a traer, ¿qué le quieres decir a la gente, a los oficiales electos? Well, ya es hora, es una cuestión de discriminación, es un crimen, yo lo considero un crimen, el hecho de que puede tener algunas áreas del norte de Fresno tienen hasta 1000 megabits per second. So there's
a program, or rather a service called Gigapower that AT&T offers to Northside communities, such as there's off of Herndon, out by the airport private landing strip that they have out there. I did a little survey, and 96 to 99% of those homes have access to 1 gigabyte, Gigapower it's called, through either AT&T or through Comcast. That's 1,000 megabits per second. You can have 5 kids on devices, on Xboxes. You can have mom streaming video, or on Facebook. You can have dad working at home and doing Zoom conferences, etc. But we're talking about high-income areas. You go to the west side and you have kids looking for the McDonald's to see if the youth center is open, or to see if they can sit in the parking lot of a library or something and try to pick up the Wi-Fi signal on their telephones. Thank you very much. Ya lo escucharon de Mr. Stan Santos as we get ready to bring in our next special guest. Thank you very much, Mr. Santos. Ya lo escucharon, que van muchos al McDonald's o a un lugar público para agarrar el internet porque no se hizo la infraestructura en cuestión del internet. Así es de que necesitamos más más esfuerzo de nuestros oficiales electos, gracias a TJ Cox, nuestro congresista que está peleando para mejorar el internet. Así es de que no culpamos a los oficiales de las escuelas, sabemos que hay una flaquez. Vamos a traer a nuestro siguiente orador. Queremos decir a nuestros patrocinadores, a García's Market de Kerman, tenemos a Fresno Self Fix, muy buenos para componer tecnología, ya sea en Fresno o en Hanford. Don Pepe's Taquería de Fireball, Manuel Tire Shop en Mendota, Alex Auto Repair Mendota, familia y amigos de restaurante en Mendota, El Rincón del Sabor, Black Zocalo Instagram for those small agricultural businesses, farms that need assistance during this pandemic. Luz Beauty Salon de Mendota. Y vamos a continuar también. Quiero darle las gracias a Firebot Towing, allá a los compañeros que nos ayudan a que podamos llegar a trabajar, que nuestro vehículo esté funcionando. Pero sin más, tenemos a un líder comunitario, tenemos a un alcalde que no necesita introducción, pero sabemos que es el Mr. Ray León de la ciudad de Huron. Es un placer tenerte aquí. Sabemos que hay muchas batallas, pero primero vamos a empezar con 2 programas que son muy cerca de tu corazón, que es el programa Raitero y el Warriors Project. Dinos, ¿qué está pasando en Huron? Pues en Huron y en otras partes del Valle del Oeste, pues del Valle de San Joaquín, incluso en el condado de Fresno y el condado de Kings. Los Green Raiteros es un proyecto que pues ya tiene raíces muy hondas en comunidades campesinas, ¿verdad? Por parte de que todos conocemos a raiteros en nuestra comunidad, en nuestra familia. De hecho, un tío mío era raitero cuando yo era chiquito, ¿verdad? Y una vez un pariente estaba en el hospital y estaba en los últimos momentos, y pues toda la familia se fue y pues ya no había raiteros ni el tío en el pueblo. Y tuvimos que agarrar el camión, y yo con mi mamá, y estuvimos en el camión para llegar a Fresno de Huron, cual es un viaje en carro como unos 45 minutos, menos de 1 hora, y duramos 3 horas en llegar a Fresno. Esa memoria nunca se me ha olvidado, ¿verdad? Y en pensar en la falta de justicia, ¿verdad? Sí. Que tienen los pueblos campesinos rurales, que le dan de comer efectivamente no nomás a este estado de California, pero también al país. Siempre hay que, y algo que he hecho es demandar que haya respeto. Well, it's great to hear from you that definitely our families, and especially this pandemic, and pandemic or no pandemic, a basic essential ride to the doctor, to Fresno, it could save a life. We take some of the smallest things for granted, but this is an excellent example how these rural communities need that help. Mm-hmm. But let me move on to the Warriors. So let me touch real quickly, because I think those are the roots of the Raitero program, as I mentioned in Spanish. But Raiteros have always been around, and the program that we did, we just greened it up with technology, using electric vehicles and having electric vehicle chargers at the headquarters in Huron, and having bilingual staff that
basically they're the like the nephews and the sons and the grandsons of the clients that we have. But we are a project that is extremely effective and doesn't pollute the air and gets our families to their necessary medical appointments and at sometimes social service appointments as well. So Green Raiteros is a good program out of the LEAP Institute, which is a nonprofit that I founded in 2008, and the LEAP Institute has become quite the mechanism to advance economic, environmental, and climate justice in the San Joaquin Valley for the Latino community. Well, definitely you are a leader, and especially when it comes to the environment. So thank you for that program and leading, like you said, your nonprofit LEAP. Let's leap onto the Warriors Project, because you were able to place air quality monitors. Share with the public, what is this project all about? The Clean Air Warriors Project is a project where we are engaging community residents from the west side of Fresno County and all parts of Kings County, and this is a community steering committee that works with us, and we work with them in identifying locations to install air quality monitors. Even the development, the manufacturing of the monitors, it's made up of different pieces. So we've engaged the committee in citizen science. So they've been involved in actually putting together the monitors. And what better than to make a project where it's participatory and the people involved in the project that are grassroots folks, parents, grandparents, and perhaps in some occasions elected officials can get their hands dirty in creating the mechanism that is going to work towards environmental justice for their community and their families. So Clean Air Warriors Project is exactly that, where it's hands-on, and it's installing monitors in different communities to gather data to have a better understanding of air pollution and its impact in our communities, because it's never existed before. The only air quality monitor on the west side currently, prior to, is the one in Huron, which I worked with Assemblymember Juan Arambula in 2005 to get it passed at the legislation. Between 2005 and 2006, to get it passed and get the funding for it. But in the maps prior to that, we would always see the maps showing the east side of the valley polluted and the west side of the valley clean. Then later on, I learned that all the monitors were on the east side of the valley. That's why they're identifying the pollution, and there was no monitors on the west side. So the struggle has been going on to make sure that we bridge the gap of air quality monitoring for quite a while now. And we've made great strides in doing so. Yo sé que Fireball obtuvo uno de esos monitadores, ¿verdad?, del programa Guerreros del Aire Limpio, Raisin City, otros que vienen a tu mente donde en Avenal, en Huron, en Riverdale, y hay unos que son para monitorear los partículas suspendidas. O sea, polvito maldito, que le decimos a veces también, de las lecherías, de quemazones, de químicos, y hay otros monitores que tenemos que es para el métano. Y el métano es lo que sale como de las vacas, sale de las operaciones del petróleo, y eso es algo muy importante de también monitorear, porque es el métano que tiene mayor impacto al crisis climático que ahorita estamos observando y nos está jodiendo. Sí, no. Mira, vamos a cambiar aquí el tema, porque temas de urgencia hay muchos, pero el censo en Huron, que es el lugar más difícil de contar, the hardest to count community, Huron, for every resident that is not counted, you're talking about a loss of $20,000, $20,000 en 10 años por cada residente que no se cuenta. ¿Cómo estás combatiendo esto? Pues ahorita lo bueno es que tenemos mucho apoyo, ¿verdad? Tenemos una agencia que ustedes conocen al representante del esfuerzo del censo 2020, quien es Felipe Pérez, y él diario está haciendo su trabajo de enganchar, comunicar, educar y registrar a campesinos que participen en el censo. Es algo muy importante, ¿verdad? Y yo creo que es $20,000 por año y en 10 años $200,000, ¿no?
No, $2,000 por año y en 10 años 20,000 por cada uno. Pero si 2,000. juntas una familia de 5 y de 10 o de 10, hay familias grandes también, ¿verdad? Sí. Y esos fondos es lo que tiene que entender el pueblo, de que muchas veces decimos, oye, alcalde, oye, ¿por qué esta calle tiene un hoyo? ¿Por qué aquí no hay alumbramiento? ¿Por qué no hay lápices para los estudiantes? Pues hay que conocer de que una de las razones en cómo podemos agarrar fondos es cuando conocemos cuántos miembros de la comunidad tenemos. Sí. Y se les, como comparte el hermano Eliseo, que se les proporciona una cantidad de dinero cuando se cuentan para la ciudad, para asegurar que todos estos asuntos que ocupan recursos sean cumplidos, pero nos tenemos que contar, ¿verdad? Y aquí Sí. tengo una mascarilla, ya no sé si han visto el póster, ¿verdad? De que se hagan contar. A ver cómo está, aquí mero, que si no nos contamos, nos fregamos, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y nuestra ciudad de Girón, en papel, tenemos una población de como 7,200, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, yo, como veo, somos ya más cercas a 10,000, pero porque el pueblo no, efectivamente, todas las familias o los campesinos o quien sea, se cuenta, estamos agarrando dieces de miles de dólares menos cada año. Pues déjame preguntarte, y cambiando aquí de tema, ya sabemos que muchas veces mucha gente no reconoce la contribución de hispanos, latinos, latinas aquí en esa gran sociedad, lo que es the American society. Do you consider yourself a bad hombre? I'm the baddest hombre on the planet. In a very good way, you know, because if you behave and you just go with the status quo, then you're part of the problem. You know, when slavery was going on, if we didn't have those bad hombres back in them days, you know, we would have slavery still today. So Yeah. we need to have that element of resistance and of that conviction for a better society to make that change. Well, let me ask you, you've been a strong advocate for education. One of your biggest vision was to bring a high school to Huron. What can you tell us about that vision? The fight is still on. We've been able to get support from Wolf family, who's a neighboring farmer to Huron, on all sides. And they donated 50 acres. So we have the property for our high school, but the problem is that at the school board level, we don't have fair representation. Neither at the district level in terms of the Latinos, nor the community of Coalinga itself doesn't have fair representation because the 3 board members that pertain to them, a community of 66% Latino, neither one of those 3 are Latino. So there's a big gap in equity and injustice that's going on here. Voter justice is really being impacted with the lack of representation. Our fight is no longer just for the high school. We know that our fight for the school district will get us a high school. And we need that because only when we have our own school board made up of leaders from our community that understand that our community is very diverse, very brown, but very diverse. 12 languages plus spoken there, most of which are Mesoamerican indigenous languages. Sí, no, muy bien expresado. You heard it here in the Hour of Truth, where with Mayor Ray León de la ciudad de Huron. Pero le voy a hacer una pregunta. Muchos están preguntando Prop 15, where a real estate that is considered to be agricultural above 3 million. So es terrenos que tiene valor más o menos aproximadamente más de 3 millones. Se les quiere cobrar poquito más para ayudar a nuestras escuelas. Where do you stand on Prop 15 so that our audience can know? Well, to understand Prop 15, we first got to know about Prop 13. Una proposición que la pasaron en 1978. En cuando pasaron esa proposición, lo que hicieron es que corporaciones y todos con propiedades, ya el valor de esa propiedad no se iba a valorar más de lo que era en ese momento. Así es que los impuestos se iban a cobrar a respecto de ese valor. La proposición 15 lo que quiere hacer es identificar una minoría de corporaciones al nivel estatal que tienen propiedades de más de 3 millones de dólares y cobrarles lo justo del valor de esa propiedad. Ok, la proposición, cuando pasó la proposición 13, lo que hizo primeramente,
impactó muy negativamente a nuestras escuelas en las ciudades grandes donde había mucho moreno, mucho café, o sea, gente de color, ¿verdad? Africanoamericanos, mexicanos, latinos, ¿verdad? Nos impactó más bien a nosotros porque nuestras comunidades no eran de propiedades ricas. Y se quedó a ese nivel, ¿verdad? Y pues los impuestos que están llegando para las escuelas, muy pocos. Impactó la educación de múltiples generaciones de nuestras comunidades. Y ese impacto a la educación, nosotros sabemos que la educación es lo que nivela, the great equalizer. Right? Education is a great equalizer. And if you're undermining the education of your next generations, what's going to happen? There's going to be economic development impacts. There's going to be community development impacts. There's going to be a societal, impact, right? So Prop 15 is going to bring accountability to a very small percentage of corporations that have properties over $3 million, not small businesses. It doesn't impact small business. It doesn't impact agricultural corporations, right? Yes. It's very specific. And, I mean, if you're the Chevrons and the Texacos, really those are the ones that are going to be paying the bill and be paying what they owe. The Society of California. We were at one point in the 70s #1 in education as a state in the nation. Now we're 21. And that's very important. And we're the 5th strongest economy on the planet. 1st strongest economy in the United States with the 21st and the 21st place with education. But we're the 1st strongest economy in the United States. 5th strongest economy in the world. Sí, pues ya lo escucharon aquí en la hora de la verdad. Está en juego la generación, la educación de esta generación. Vote sí en la proposición 15, 16, 17, 18. Ya lo escucharon del alcalde Mayor León. Por último, ¿qué le quieres decir a la audiencia que te sigue? Sé que traes tu playera de 1000 máscaras Pues ahí. hay que nunca parar de luchar. Mientras hay life, cual es vida, hay lucha. Solo así vamos a sacar a nuestro pueblo adelante, nuestra persona adelante, la familia, y siempre hay algo que hacer. Sí. Y cada quien tiene su don. Puedes hablar, puedes pintar, puedes organizar algo. Sí. Teléfono, tienes muchos amigos. Tenemos que mantenernos unidos y organizar. Muchas gracias por estar aquí. Thank you, Mr. Ray León, el único. Lo escucharon aquí desde Huron, California, Ray León, muchas gracias. Sí se puede. We're gonna move on to our next speaker. I want to thank Mr. León who came from Huron to talk about Prop 15, where we're into play is the next generation, the education of our youth, and I know that some can share a little more during this COVID times. And again, we talk about humanizing ourselves a little more to make sure that these children, which obviously we know the economy has tanked via COVID-19, but again, education is our future. And we need to leave the inheritance of a good education to all the youth to keep this great nation strong. Remember, we're in a times where elections, so make sure you vote. Make sure that we do our civic duty. I want to recognize a couple of more businesses. Restaurante Flor de Michoacán, de Carruthers, tenemos también a la Asociación de Peluqueros y Estilistas que se pongan a trabajar. Arámbulas Taquería de Fireball, Blue Flame Fireball. We want to support you during this COVID-19. And as we get ready to go with our next speaker, we have a unique amount of art that's going to be on display by the one and only Mr. Jose Jesus Elias. Welcome again, Mr. Elias. We have a piece of art here uniquely displayed. Cuéntanos de esta obra artística y qué es lo que te inspiró, porque sabemos que te identificas mucho con las personas agrícolas. Cuéntanos, ¿qué vemos aquí? Estas obras son del 2011, más o menos, entre esa fecha, 2011, 2004. Sí, la obra de más grande en el centro. Esta obra trata acerca de un inmigrante que está cruzando la frontera. Sí. En el otro lado tenemos a una mujer que es una
inmigrante también, trabajadora del campo. Sí, no, qué bien. Dinos, tu arte ha sido influenciada por tus experiencias en el campo, pero también, antes de que llegara el COVID, ya se estaban cubriendo la cara. Tú sabías algo que iba a suceder. Sí, pues parece que, no sé, pero me dio por ese tiempo, representar mucho me dio mucha curiosidad por la gente que iba a trabajar al campo y yo los miraba cubiertos de sus rostros. Para mí era como un misterio saber quién estaba detrás de ese paño. Sí. Entonces, eso fue lo que traté yo de representar en mi arte, en mis pinturas. Sí, no, pues se puede ver, se puede apreciar. We talked a lot about the essential workers, the agricultural workers, and I know that, again, we talked earlier, el TPS is a big issue with our Hispanic community. Mendota, California, we have 50% salvadoreños. ¿Qué es tu visión, tu pensamiento al respecto? Como nos dijo Stan Santos, it's like pulling a tree out of the soil, and families that are invested in our schools, in our companies that are risking their lives to picking the foods that we place on our table. Pues más que nada es de que pienso que el gobierno, y no solo el gobierno, también la gente que está a cargo de estos trabajadores, deben de mirar por los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Que tengan un trabajo digno, que ese trabajo les dé también una vida digna para seguir adelante. Ellos tienen derecho a eso, así como muchos otros trabajadores de otras áreas. Ese es, yo pienso que algo que se debe de mirar en ellos. Yes. Well, I know there's a lot of fear and so a lot of times, but there's a lot of hope as well. And definitely we want our elected officials to know that families are and their children, they have those concerns. There's a lot of, because of the shutdown, there's a lot of anxiety with our children. And a lot of times the price of shutting down also is taking a toll mentally, not only for children, but also adults. What's your view on the impact in our families? What do you see that's happening in the communities where you live? Pues yo estoy mirando que muchos ahorita con esto del COVID, muchas familias tienen la necesidad de trabajar, no tienen otra opción. ¿Por qué? Porque tienen que buscar su forma de vivir, la forma de llevar comida a la casa. Entonces, tal vez muchos niños también se están quedando solos en sus casas. ¿Por qué? Porque sus padres tienen que salir a trabajar. No tienen otra opción. Tienen que regresar y alimentar a sus hijos. So you feel that we should open the schools because Mr. Elias is saying that there's a lot of children staying at home alone. And farm workers or agriculture workers, they need to work. And definitely they're taking a risk. But it's also taking a toll on families. There's a lot of anxiety that the kids are developing, and even adults, because there's more separations, more domestic violence at home. And school kind of a stabilizer, but do you see that happening in your community? Sí lo miro porque he tenido la oportunidad de hacer visitas a algunos estudiantes y miro la necesidad de ellos. Miro cómo su comportamiento, el estar encerrados tal vez los ha afectado. Y el día que regresan a la escuela un poquito a convivir, miro que vuelven como a revivir, vuelven a tomar energías. Yes, so you see that definitely the positiveness of small cohorts beginning in school, and you see the self-esteem of the kids really excited, at least getting some type of normal activity during the day. Obviously, we don't want our kids just playing video games and not doing that activity. Let me ask you. You can see the iconic, the King of Rock, Elvis. Were you an Elvis fan, Mr. Elias? ¿Te gustaba el rey de verdad del rock, Elvis, la música? Sí, también, sí, claro, sí, también llegaba a escuchar algunas canciones de él. Claro, son canciones que son muy, como decimos, son muy pegajosas y todos las escuchamos. Yeah, y creo que el Enrique Guzmán también cantaba esas canciones, ¿verdad?
de rock and roll de Elvis, ¿verdad? Sí, muchos artistas mexicanos traducieron las canciones, las hicieron populares también en México, sin saber que eran canciones que ya existían acá en Estados Unidos. Like Jailhouse Rock, we hear it in Spanish, we hear it in English. So there's a good mixture of cultures of pop culture within our neighboring countries, and so it's great to see, remembering the great. Now we're going to ask for any fans of the King Elvis. We have several memorabilia here that we're going to have like a silent donation auction for those that are great collectors. We have a CD of Elvis this is an original item here, because I know they only made 10,000. We have the certificate of this in display. Should you want to make an offer and call this here at the office, or you can call me directly at 559-250-1253. Once again, 559-250-1253. If you're a fan or you want to add to your collection, we remember the great King of Rock. Thank you very much, Mr. Elias. We love your artwork. Thank you for taking time. Queremos agradecerle por traer una pieza, y sé que para la otra semana, no quiero dar anticipaciones, pero sé que nos tienes algo especial. Sí, se aproxima una celebración muy especial para la comunidad hispana en México, y tal vez otro también parte de Centroamérica. Y vamos a traer algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Muy bien, ya lo saben. You heard it here. We have a special piece of art that he's going to introduce next week's show. Thank you very much. Gracias por estar aquí. Gracias. We're going to continue. Thank you, Mr. Elias. We're going to continue with a very special guest, and you probably saw it at the beginning. We have Congressman Tj Cox that's making his way to our show, The Hour of Truth. You heard it here. It's an honor to have you, Congressman. This is a live show, and we want to hear directly from you. What are some of the achievements, some of the projects that you've delivered for District 21st? Jose, Elvis is in the room. All right. Okay. No. Thank you so much for having me here today. I tell you, it's a real pleasure. It's an honor, and great show, a fantastic show that you've put together here, right? I can tell you, you've seen my legislative track record in the first term. All right, I think the tally now is I've actually gotten more done in the first term in terms of introducing bills than my opponent did in 6 years in Congress. All right, on things that are just so important to us, on health care, on immigration, on water, on veterans issues, on educational issues, and so on. But I can tell you, despite all the legislation, what I think is just so important is, frankly, just to provide that example that as an elected official, that I work for you. All right, I work for the people of the 21st District, and the things that matter to the people, I need to be out there in the community, which I get out there as every corner, right, and listen to the people and take those concerns back to Washington and really deliver. Mire, lo que nos acaba de decir el congresista, y sé que muchos de ustedes, él dice, él está aquí, está en nuestra plataforma a dar la cara por las cosas que se han hecho aquí en el Distrito 21, que es nuestro congresista TJ Cox. Se escucha mucho, pero es pura habla, porque la realidad es que él está aquí informando, ha traído más fondos, sé como el proyecto de Parlier para el agua, the water project en Parlier, ha trabajado con nuestros veteranos. You work with our veterans. And yes, I've seen the work and the efforts, but one of the things that I'm most impressed, de lo que estoy más impresionado con nuestro congresista, es que él está aquí sentado en la mesa. Si tenemos una queja, está aquí. If we have an issue, you're ready to listen. And yo no veo eso en otros candidatos. I don't see it with other candidates. And to me, that speaks volume. And so I want to thank you for the fact that you take time, because that tells me that it's important. Yo como oficial electo, ¿verdad?, del ayuntamiento escolar, le doy todo mi apoyo
a nuestro congresista TJ Cox por hechos, porque está aquí y no se está escondiendo. Sí van a querer tirarle lodo y X cosas, pero ¿saben qué? Él tiene mi respeto y él está para confrontar un tema serio. But what would you want your constituents from the 21st District to know that they might not know about you as we get ready to close the election? Well, the thing that what I would want my constituents to know about me, that they might not know now, probably what TJ stands for in my name. Todos juntos. Ya lo escucharon. Si algo quieren que sepan de nuestro congresista, todos estamos juntos. No, it's Terrence John, but it's working all together, right? Working all together, we can achieve the opportunities and provide a better life for our kids, for ourselves. We've got great opportunity here in the Central Valley, and by working together, we can deliver upon those dreams. Yes, and we're showing some pictures. You came to Mendota, California, one of the communities voted worst communities to live in, because you care. You have the backing of candidate, council member Espi Sandoval, and we have you here the picture of Mumi. What does Mendota mean to you, and what type of resources do you think we can work to bring to a place like Mendota? I love Mendota. The towns on the west side, San Joaquin, Firebaugh, Avenel, just Huron, all of those, each one of those towns have got heart, and they've got grit. You meet the hardworking families out there, and I just want to be able to provide them with the opportunities that should be available to them here in America. Opportunities for great education, opportunities for health care, opportunities to live the American dream, to get ahead, and to give them certainly the respect that they deserve. Okay, acaba de decir nuestro congresista que él está aquí para demostrar que quiere que todos trabajemos juntos para mejorar nuestras comunidades. Sí, a veces las necesidades son diferentes de Firebaugh, Mendota, San Joaquín, pero al fin de cuentas es Distrito 21 y el congresista TJ Cox está aquí para trabajar para nosotros. Él quiere proveer una mejor educación, quiere traer más servicios de salud y quiere que todos tengan la oportunidad para el sueño americano, the American dream, which is very important. And speaking about the American dream, I know that Mr. San Santos talked about that you brought legislation, taking steps to address the weakness of internet service. I know that you have his support, as he expressed, that you're one of the few elected officials that really have been advocating to better the infrastructure, because parents are saying, my son logs in and gets kicked out, and we know their education suffering. Absolutely. We know and it's so clear, especially now in the time of the pandemic, when kids are having to go to school over the internet, people are having to work from home, that everyone should have access to very affordable, cheap broadband, so they can get online. You can't participate in the economy, or really in society today, unless you have it. Imagine your home if you didn't have electricity, right? I tell you, you can't build a home unless the utility will say, yeah, we can actually serve your home with electricity and water and so on. We should be looking at the same way, that every home in America, in every corner of America, should have access to affordable broadband, high-speed internet. It's an absolute necessity. Yes, no, but let me tell you, Congressman, there's a lot of media commercials on the internet. Hay mucho comercial en la internet, en la televisión that throws mud, that wants to damage your image. And let me tell you, what do you want our voters to know? Because like I said, it's gone too negative to tell you the truth. It's very negative, and it's the shame. I guess two things. One, I like to live by the good book, and you have to, bless those who attack you, pray for those who are going to tell lies about you, and forgive them. I might forgive them, but do I still have to deal with this?
You know, and basically it's outrageous to know that there's these lies being put out by my opponent about me, you know, about me not paying taxes. I've paid every cent of my taxes, all right? Let me say, ya lo escucharon aquí en la hora de la verdad. Yo pago mis taxes y mis impuestos. Sé que hay muchos que me tiran lodo, dice nuestro congresista, pero ¿saben qué? Yo trabajo por el libro bueno y rezo por aquellos que me maldicen y él está aquí dando la cara. Y es importante, como les digo, el congresista tiene todo mi confianza como oficial electo del condado de Fresno, del distrito escolar de Fireball, como presidente de la mesa redonda. TJ Cox, nuestro congresista, está aquí en la mesa, no se esconde. Los otros, como dijo Mr. Stan Santos, they're missing in action. Ni se presentan porque no somos importantes. Su presencia dice más a mí de lo que pueda decir cualquier otro. Está aquí. And so I mentioned that yes, you play by the rules. And so they're trying to paint you like a bad hombre. Yeah, they sure are. But we know the truth. And if you go out to places, go out to Mendota, the new Hombre facility, right? That was my company that helped finance that. The United Health Centers in Mendota, we helped finance that. You know, you can look at the projects that we had a hand in developing and putting together all up and down the valley. Because I invested in the places where Wall Street and the big banks just wouldn't go. I've always made it a point to work in these deserving communities where people need a little bit of extra help. Dice nuestro congresista que él invirtió, como por ejemplo en esa facilidad de amor, las clínicas de Mendota. Dice él, yo invertí donde otros, ¿verdad? De Wall Street, ¿verdad? De la bolsa de valores no van a invertir. ¿Y saben qué? Yo le creo y él tiene mi voto. También, como he dicho, ha trabajado con nuestros veteranos, ha peleado por una mejor agua. ¿Y hay otros retos en nuestras comunidades? Sí lo hay. Pero estamos confrontando y todo eso empieza estando en la mesa. Every progress begins with being at the table. And for me, it's a privilege and an honor to have you here in this platform. Thanks to our CEO, Mr. Richard Martinez, who's also running for an elected position. You have my vote, Mr. Martinez. I know you're watching and you're a fan, but I appreciate this platform when we can have this dialogue and really set the record straight here in the hour of truth. Anything else you want to address to our audience in the 21st District? Because it will record it live and it's going to be permanently record of what you say and what you want to tell our voters. In office, it is a great honor and it's a privilege, but it's an even greater responsibility to deliver for the people. I can tell you is that one of my proudest moments in Congress to date was on the day that we passed the Dream and Promise Act to provide a pathway to citizenship for so many of our young men and women who've come here. They've grown up here, they've been educated here, now they're valuable members of our community. To give them certainty, give them that path to citizenship. And my opponent said that he was working on that. They had 6 years. They passed nothing, all right? And in the first year that Donald Trump was in office, what did he do? He terminated that program. And then he went to the Supreme Court to see if he could overturn President Obama's executive order on that. Sí, let me say that. That's very important, Congressman. Nos acaba de decir nuestro congresista TJ Cox que tuvo 6 años su contrincante para mejorar el estatus de nuestras familias, de darles una vía a vivir bien en esta sociedad americana. ¿Y qué hizo la administración? Anda queriendo cancelar el TPS y no le está dando el camino. Entonces, él está aquí para pelear y lo está diciendo aquí en vivo. Así es de que ahí queda lo que está dicho aquí en la hora de la verdad. Lo dice el congresista él mismo. So, let me tell you, a lot of the families in Mendota have expressed concerns for el TPS. What do you want to tell those families that are worried? The children, los jóvenes que quieren ir a la escuela, que les pueden quitar a sus padres. They're with the fear that they might pick up their mom or their dad at work and they might not see them. Mm-hmm. What do you want to tell those families in Mendota, California? I'm working for you. I'm fighting for you. We elect Joe Biden, Kamala Harris, a Democratic Senate, and
invite and re-elected, we will make sure that you get the recognition, the respect, the dignity that you deserve. Acaba de decir que él va a pelear por ustedes, todas esas familias, estamos con ustedes y esa plataforma como presidente de la mesa redonda, quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y porque me preocupa, ese tema se está discutiendo aquí porque es importante para todos nosotros y como oficial electo estoy hablando con el congresista que dice que él va a pelear para mantener la dignidad de esas familias, que no sean separadas y va a trabajar con Biden, con Kamala Harris, ya lo escucharon. Así es de que es claro por quién debemos de votar, como pueden ver. Así es de que any final thoughts? Let me finish it. About my story is that the day that we passed that H.R. 6, the DREAM Act, to take care of the TPS recipients, the DACA recipients, and so on, a group of young men and women from the Valley had come out to Washington to witness that vote. And we passed the vote, and that group of young men and women, they met me outside the United States Capitol on the bottom of the steps. And a young woman, she calls out to me and says, Congressman Cox, I want to thank you so much. You make me feel like finally somebody cares. All right? Nos acaba de decir el congresista, para los que están en duda, cuando pasó el acto del sueño, the Dream Act, él dio su voto a favor, salió y una joven le dijo, muchas gracias congresista, porque sé que finalmente a alguien les importamos, que es a él. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuestro congresista, lo escucharon aquí en la hora de la verdad y quiero que mantengan eso muy en claro cuando vayan a votar. And obviously it's very important that our voters hear that. I myself, I've seen you, you know, it doesn't matter how tough the issue is, you're here and this is why you have my full support. I care and I work for you. Ya lo escucharon, trabaja para nosotros y eso es bonito escuchar eso. Entonces, una vez más, today we make history. We're honored to have an official incumbent congressman here in the hour of truth. It's a privilege as a president of the Roundtable and all this membership. We thank you, Congressman, and we hope we continue to be at the table with us. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo escucharon aquí. Hasta pronto.